Welcome to Nha Trang. Good morning, Nha Trang. It's our second day here, and for today's video, mag-chill lang kami sa beach. Actually, yung beach, yung hotel namin is sobrang lapit lang sa beach, just across the street. Tumawid lang kami, and then una naming pinuntahan is this beautiful building. Not sure anong pangalan nito. I'll just tell you later. Check ko muna sa Google, but this is really beautiful. It looks like a lotus. Check it out. There. Malapit lang siya sa beach. Ito na yung beach. There. Yan. At saka yung matatanaw mo na dito, yan, that island is the Vin Pearl or the Vin Wonders, Nha Trang. At sa harap ng architecture, may itinatayo silang stage. Maybe there will be a performance later tonight or tomorrow. At saka ito yung view. Parang Miami, and it looks like Da Nang as well. It's a beach town. May mga buildings in front. And yan, ang ganda ng hotel na to. Magkano kaya dyan? And very festive yung mood dito. May malaking Christmas tree dito sa plaza. And I can see Nha Trang Lodge Hotel. And our hotel is just there, around that corner. Malapit sa Maple, Boss, and there's also Novotel. Ngayon maglalakad-lakad tayo sa beach. We're planning magla-lounge lang, maybe have some coffee or wine or beer. Not sure kung may bayad yung mga lounge area or mga lounge doon, but let's see. Ang ganda na beach. Look, beautiful. Ang ganda. Feeling ko sobrang hindi ako makakaligo. Not feeling very well. Sinisipan ako since last night. And parang umaambon ngayon. Ang ganda. Mag-picture muna kami dito. Welcome to Nha Trang. So beautiful here in Nha Trang. Nakaka-relax yung waves. At saka ang lakas ng alon, tignan nyo. Tapos ako may picture doon sa may Lotus. And right now, merong park dito na malapit. And meron silang exhibition na nangyayari. Let's check it out. Lalakad-lakad kami dito sa park. Sobrang ganda ng park nila. Oh, it's Hyatt Regency pala yung nasa harap. Yung sobrang laking building. I think I checked once Agoda, parang around 5K and above yung mga rooms nila dyan. But if you wanna try, check nyo sa Klook or Agoda. Ang ganda kasi ng ano niya, ng area niya. Harap is a park, and then nasa likod na yung beach. Nasa harap na yung beach. Yan.
Kapag-check out na kami sa the Memoria Hotel at 12 p.m. At 12 noon rather. Right now, we still have 2 hours to roam around and we decided to go to Chakokoro Matcha shop wherein mayroon silang statue ni Totoro doon sa magpapicture kami doon. We'll check if pwede kami magkape doon. If not, if it's too pricey, then picture na lang siguro tayo. And then, at 2 p.m., kailangan namin bumalik sa hotel to get our luggages. Kailangan namin pumunta sa pick-up point dito sa Nha Trang. Biyahe namin is 3:30, so we have to be there at before 3 p.m. Andito kami ngayon sa Pho Bho. Yan, at kakain kami ng lunch. So we ordered BUNCHA. Well, we've been always wanting to try BUNCHA and stir-fry noodles. We're just waiting for the stir-fried. Ito yung BUNCHA. It's a barbecue grilled rice noodles. Ganun siya. More greens, basil, cabbages. There. Kuha ng rice noodles. I-dip ko lang siya. Okay. Parang siyang ano? Kala ko yung parang strip ng roasted pork but parang siyang bola-bola. Sarap yung sabaw niya. Very flavorful. Kaya parang ano tayo? Pepper or soy sauce. Sarap. So may strips of pork. Dumating na yun, no? Stir-fried noodles with beef. And ito yung BUNCHA. Super sarap niya. Ito yung noodles. Let's eat! Sana pala 70k dong 70k and yung BUNCHA is 55k. Naglalakad na kami ngayon papuntang Chakokoro Matcha Specialty Cafe. It's a Studio Ghibli themed cafe, pero checking on their menu prices, di na siguro tayo magkakape doon. Magkakape na lang tayo somewhere. Mag-picture tayo doon sandali, and then after that, balik na tayo sa hotel. Lapit na kami. Nakita ko na si Totoro. Try natin pa picture dyan. Tayo. Let's go! Hindi lang pala si Totoro meron dito. Yan din si No Face. Picture ako dito. City bus. Sa Grab na kami, papunta na kami sa pick-up point.
from Nha Trang going to Ho Chi Minh. Andito na kami ngayon sa pick-up point papuntang Ho Chi Minh from Tram. It's the same company na binook namin. It's Binh bus. Binook namin siya sa Klook for around 1,500. Good for 2 packs na. And yung cabin namin, meron na kaming ticket. Yung cabin namin is 3C for 2 packs. Sana nasa baba lang siya or okay lang din ko nasa taas. Ito yung lugar niya. Yan. Sa tapat niya, merong Binh Wen Apartments. And, yeah. Cute. Tingnan mo nyo. If ever na ito yung bilok nyo, hanapin nyo lang, ipin nyo lang sa Binh Wen Apartments or sa Binh Bus. Ito yung harap niya. Meron ding skin clinic sa tapat. Simona Academy. Ang katapat niya is like apartment din. Ginagawa pa lang. Dito na kami ngayon sa cabin 3C, a bus going to Ho Chi Minh. Goodbye Tram. So, ito yung cabin namin ngayon. It's still the same cabin nung sinakyan namin papuntang Tram. And hopefully, makakarating kami doon sa hotel namin around 10 p.m. Oh, dito na kami ngayon sa Ho Chi Minh hotel namin, Memoria Hotel. And this is the CR. Oh, ang ganda. Circular yung bowl. Very ganda na CR area. Good morning, Ho Chi Minh. Ito yung labas ng room namin. We are at La Memoria Hotel. Ganda. Pababa na kami para kumain ng breakfast. Free yung breakfast nila. Ito yung pool nila. Ang cute ng pool nila. Tapos may hagdanan, paakyat. Not sure ano yung nasa taas. Ang ganda dito na dito sa taas. Tapos makyat ka lang. And may mga chairs dito na pwede mo po may drink ng coffee or beer. We ordered English breakfast and then noodles with char siu. Free na yung breakfast namin dito sa hotel. And then later, I'll just relax and then see more of Ho Chi Minh.